இப்போ 2 பசங்க நல்லவன் யாரும் எவன் புத்திசாலி எவன் திறமைசாலின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எல்லாத்துக்கும் 50 போட்டு விட்டுருங்க. அது என்ன புரியுதுன்னா ப்ராக்டிகல்ஸ் அவர் கவலையே பண்ணல, ப்ராக்டிக்கே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, போயே இருக்க மாட்டாங்க. இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் உள்ள மேஜர் ப்ராப்ளமே. ப்ராக்டிகல்ஸே வி ஹவ் நெக்லெக்டட். ஸ்கூலில் அது சரி, ஈவன் காலேஜ்லேயுமே இவன் அண்ணாமிசிலே எல்லாரும் போக மாட்டேங்கிறான் பையன். ஏன் நான் சொல்கிறேன் பி மெக்கானிக் படிக்கிற அண்ணான்னு சொல்கிறான், கூப்பிட்டு கேட்டேன்னு சொல்ல, சார் நான் பி மெக்கானிக் தான் படிக்கிற வேலை இன்ஜினியர் ஆக மாட்டேன், இல்லை சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் சி ப்ரோக்ராமராக போக போகிறேன், எனக்கு எதுக்கு மெக்கானிக் லேபு, நான் எது ஹீட்டிங் லேப் போக போகிறேன், ஹைட்ராலிக் லேபே போய் அந்த மிஷின் துடைக்கணும், அது துடைக்கணும், அதை பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியாவில் இன்ஜினியர்ஸாக இல்லை. காரணம் என்னன்னா ஷார்ட்கட் மெத்தடில் ஒரு வேலைக்கு போகணும், சம்பளம் வாங்கணும், வேண்டாம், எவ்வளோ. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. தயவுசெய்து இந்த 2வது பில்லர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது மிக மிக முக்கியம். ஸ்கூல்லேருந்தே கொண்டு வரணும். ஸ்கூலில் ஃபிசிக்ஸ் லேபு, கெமிஸ்ட்ரி லேபு, அந்த பயாலஜி லேபு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் லேபு, லேப்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். புக்ஸை படிக்கிறதுக்கு இது வாத்தியார் தேவையில்லை, புஸ்தகம் இருக்குது, லைப்ரரி இருக்குது. சும்மா மனப்பாடம் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வி டோன்ட் நீட் டீச்சர்ஸ். கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன் போதும். கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு ஃபுல் டைம் இருக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் should happen place in the correspondence ஃபுல் டைம். கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் should happen there. attitude development இந்த 3 இருக்கணும் ஃபுல் டைம் எஜுகேஷன். அப்படி இல்லைன்னா we can close all the colleges எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், கரஸ்பாண்டன்ஸே வச்சுக்கலாமே. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் தேவையில்லை, வேல்யூ டெவலப்மெண்ட் தேவையில்லை, அட்டிடியூட் டெவலப்மெண்ட் தேவையில்லைன்னா எல்லாத்தையுமே கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸே வச்சுக்கலாம். ஏதோ படித்து எழுதி பாஸ் பண்ணி டிகிரி வாங்கி போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ த 4 pillars சொன்னதில்லை, நாலேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். எல்லாருமே நீங்கள் எல்லா குழந்தைகளுமே சின்ன 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து அந்த ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுங்கிறது ஒவ்வொரு லெவலுக்கு தகுந்த ஸ்கில் இருக்கு, அந்தந்த லெவலுக்கு தேவையான ஸ்கில் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கணும், அதை டெவலப் பண்ணிக்கணும். தைரியமா இது என்னன்னா அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற யூத்து கிட்டயோ அந்த இவன் எல்லாத்துக்கிட்டுமே பிரைமரிஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூன் வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸிங். என்னன்னா கரேஜ் இஸ் மிஸ்ஸிங். தைரியம், அந்த கரேஜுங்கிறது டோட்டலி மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன்க்ளூடிங் மீ. யாராவது நோன் சொல்லுவீங்களா? எங்க நோ சொல்ல மாட்டோம். அப்பா அம்மா சொன்னா பையன் நோன் சொல்லக்கூடாது, பிரின்சிபல் சொன்னா டீச்சர் நோன் சொல்ல மாட்டாரு, மேனேஜர் சொன்னா பிரின்சிபல் நோன் சொல்ல மாட்டார். ஐயோ சார் நீங்க தான் சார் உலகத்திலே சொல்லுவார். இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இந்தியாவில் நாளாக நாளாக அதிகமாகிட்டே இருக்கு. ஹஸ்பண்ட் cannot say to ஒய்ஃப் நோன் சொன்னா நைட் சாப்பாடு கிடைக்கும். உப்பு இல்லாட்டி கூட சாப்பாடு தங்க நல்ல சாப்பாடு சொன்னா தான் நாளை சாப்பாடு கிடைக்கும், இல்லைன்னா சாப்பாடு எனக்கு கிடைக்காது. இப்படி ஒரு கல்ச்சர் இந்தியாவில். ஏன்னா நமக்கு தைரியம் கிடையாது. நோன் எங்க சொல்லணுமோ அதை சொல்றதுக்கு நம்மகிட்ட தைரியம் கிடையாது. என்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தை சொல்லி தரமோ, எது தப்புனா தப்புன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மனப்பான்மை குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்த அன்னைக்கு தான் இந்தியா ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி வரும். அது இல்லை இப்போ நம்ம கிட்ட. ஏன்னா ஸ்கில் கிடையாது, நம்ம கிட்ட தைரியம் இருக்காது, வராது. கையில் திறமை தானே தைரியம் இருக்கும். அதே மாதிரி வேல்யூஸ் அண்ட் attitude அதர் never happens in the schools and colleges. Please remember, values and attitudes cannot be taught. It has to be demonstrated by everyone around. Character cannot be taught. Character has to be developed. இப்போ குழந்தைகளுக்கு நல்ல மனதில் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? படித்த பார்த்து 100 200 நல்லா இருக்க மாட்டோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பேங்க் ராபரி, மர்டர் எல்லாருமே பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் பி படிச்சவங்க. அண்ணா ஆஃபீஸில் பி படிச்சவங்க தான் பேங்க் ராபரி பண்ணிக்கிறான் சென்னையில். கோயம்புத்தூர் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ஆல் பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதான் இந்த பண்பாடுங்க இல்லாமல் போயிடுச்சு. பணத்துக்காக வேண்டி என்ன பண்ணாலும் பண்ணலாங்கிற ஒரு அட்டிடியூட் அது வந்து. அதனால வேல்யூஸ் அட்டிடியூட் we have not properly developed. அது யாரும் காரணம்?
எல்லாரும் காரணம், பேரண்ட்ஸுக்காரன், டீச்சர்ஸ்காரன், சொசைட்டிக்காரன், எங்களாட்ட சீனியர் பீப்புள் ஆல்சோ, all of us are equally responsible for creating value system in the institutions and colleges. ஏன்னா அந்த வேல்யூஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கிளாஸ் ரூம்ல சிலபஸ் சொல்ல தர முடியாது. All of us have to demonstrate before our youth. Parents should be a role model for the students at home. Teachers should be role model. Maintain society, we all should be role model for the teachers. Teachers should be role model for the students. No? In Hinana, there is no role model at all. You go to university, you go to any other places, everywhere there is a corruption. Everywhere corruption, no? What is the role model there? நீ பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் சான்சலர் சொல்லுவார் 10 கோடி வேலை வைஸ் சான்சலர் 5 கோடி 10 கோடி 15 கோடி அண்ணாவசி வீசி போட போறாங்க. நான் இருந்த யூனிவர்சிட்டி அண்ணா வீசி இப்போ வேக்கண்டா இருக்குது. எனக்கு ரெண்டு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க. 50 கோடி இருந்து 100 கோடி வரைக்கும் பேசிக்கிறாங்க. பப்ளிக் பேசிக்கிறாங்க. நான் எனக்கு உண்மை எனக்கு தெரியாது. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒரு எஜுகேஷன் இருந்ததுன்னா எங்க ரோல் மாடல் இருக்கு? இப்போ நான் 50 கோடி கொடுத்து வீசா என்ன பண்ணுவேன்? நான் ஃபுல் டைம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன்? வேலையை பற்றியோ கேரக்டர் பற்றியோ அதை கண்டுக்க மாட்டேன். எனக்கு வேற சமாதானம் இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு உள்ள யூத் அப்துல் கலாம் அடிக்கடி சொல்லுவார், 2020 இந்தியா வளமான நாடு ஆகும். அடிக்கடி சொல்லியிருப்பாரு. இதே ஸ்கூல்ல சொல்லியிருக்காரு. சொல்ல விட மாட்டார். நானும் சொல்ல வேண்டான்னு அவர் எவ்வளோ ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன கேட்க மாட்டாங்க. இன்னும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு. ஏன்னா 2020 இந்தியா வளமான நாடு ஆக முடியாது. அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் ஏன் சொல்லிட்டே இருக்காரு எனக்கு புரிய மாட்டேன். வளமான நாடுங்கிறது வேற, சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர்ங்கிறது வேற. இந்தியா இன்னைக்கு உலகத்திலேயே 4 சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர் நம்மளும் ஒன்று. அமெரிக்கா, ஜப்பான், சைனா, இந்தியா. நம்ம 4 பேர் தான் இந்த உலகத்திலேயே சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர். இன்னைக்குமே we are very proud. 4 சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர் நம்மளும் இந்தியா ஒன்று. நிறைய பணம் இருக்கு. அந்த டெவலப்டு நாடுங்கிறது பணம் சம்பந்தம் கிடையாது. டெவலப்டு நேஷன் அப்படிங்கிறது so many other indicators, education, health care, per capita income, overall wealth of the healthy living of the people. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஒரு 5 indicators இருக்கு. மெயின் என்னன்னா health and education. These are major 2 indicators to make a country a developed nation or not. இது ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட மோசம். Education. Absolutely we rank somewhere very low international level. Health care, you can see. Nothing. We don't have any health care at all in villages. அதனால இப்போ இந்தியா இன்னைக்கு ஒரு டெவலப்டு நாடு ஆகணும்னா நம்ம நிறைய வேலை பார்க்கணும். எஜுகேஷன்ல நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 10% தான் இந்தியாவில் இந்தியன் பாப்புலேஷன்ல இன்னைக்கு இருக்கிற டோட்டல் கிராஜுவேட்ஸ் only 10% தான். Only 10% of the total Indian population are some graduates. But in world over பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா கண்ட்ரிலையுமே குறைஞ்ச 40-45%. ஒரு டெவலப்டு நாடு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 50% பாப்புலேஷன்ல கிராஜுவேஷன் இருக்கணும். சேம் த ஹெல்த் கேர். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபன்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட்டியோ, மெட்டர்னிட்டி மோர்டாலிட்டி ரேட்டியோ எவ்வளோ தெரியுமா? வெரி லோ, மச் லோயர் தேன் சிலான் அண்ட் அதர் ஸ்மால் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவில். நீங்கெல்லாம் நிறைய பேர்லாம் உங்கள் வில்லேஜில் வந்துருக்கிறீங்க. நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் வில்லேஜ் வந்துருக்கிறீங்க. இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் 60% இன்னைக்கு இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க. 60% ஆஃப் தி இந்தியன் பாப்புலேஷன் இன்னைக்கு வில்லேஜ் தான் இருக்காங்க. 60% population depend upon agriculture and related activities in the country. இன்னைக்குமே அதனால unless you bring up those villages, people living in rural India, to bring up them to some level, India can never be called as a developed country. அது என்னன்னா அதான் இன்னைக்கு யூத் தான். அதான் இன்னைக்கு 2020 இந்தியா டெவலப் நாடு ஆகவே முடியாது. மேபி another 40 years. இந்தியாவில் we have all resources
resources இந்தியாவில் எல்லாமே இருக்கு, except skill and character. That's a major problem today. Unless we concentrate on development of human beings, give them skills, enough skills. அதுதான் இந்தியாவில் பார்க்குற இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 2000 கோடி 3000 கோடி பட்ஜெட் போட்டு நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் they started a corporation about couple of years back. என்ன காரணம்? எதுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் தனியாக ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்? காரணம் என்னன்னா, நம்ம படித்த யூத்துக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லை. அதான் என்னாச்சு, சம்திங் ராங் அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் எதாவது சம்திங் ராங். அதனால தான் செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ப்ளஸ் டூ படித்தவங்களுக்கு, டிப்ளமோ படித்தவங்களுக்கு, ஐடிஐ படித்தவங்களுக்கு, காலேஜ் படித்தவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்க ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். India needs technical manpower, not the knowledge power. இப்போ நம்மளாம் ஹாப்பி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, அடிக்கடி அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், இந்தியா இஸ் நாலேஜ் பவர்பாங்க. நாலேஜ் பவர் ஒன்றும் பதில் கிடையாது. நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி வேலை செய்யும் இல்லையா? நாலேஜ் itself is no use unless you use your knowledge to do something useful with your hands. இல்லையா? That is what is missing in India. So knowledge alone is not sufficient. You have to make our youth of the country to do something on their own. அது இல்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதான் சொல்ல எஜுகேஷன் என்ன, எஜுகேஷன் மெயின் பண்ணுறது அதர் வே ஆஃப் எஜுகேஷன் 3 ஹெச் சொல்லுவோம். அதாவது யூ ஹேவ் டு மேக் அவர் யூத் டு யூஸ் ஹெட், ஹேண்ட் அண்ட் ஹார்ட். கைனால செய்யறதுக்கு திறமை கொடுக்கணும். ஹார்ட் யூஸ் பண்ணாலும் யூ ஹேவ் டு மேக் எ குட் ஹியூமன் பீயிங். நல்ல மனிதர் அவங்க தான், அதாவது நேசமுள்ள மனிதர்கள் இல்லையா? அப்புறம் நாலேஜ். சப்போஸ் யூ ஹேவ் a head, you have a enough knowledge. Head alone is not sufficient unless you make use of your hand and your heart. அதனால உள்ள பேரண்ட்ஸுங்க டீச்சர் ஒரே ஒரு என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, ப்ளீஸ் பி ரோல் மாடல்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Because parents of teachers are our parents. But they have to play a complement role. Because half the time they spend at home, half the time spend at schools. That's why I always say there is an impact triangle. So there is a triangle of impact on the youth of the country today. One side like parents, one side teachers, the same side is a society. Because all the three have a influence on the students. Parents, teachers and the society, all the three have an important role in molding youth of the country today. Because they spend about 8 hours at home, about 4-5 hours at the school, remaining hours in the public, in bus stops, market, wherever. A politician, a leader, or a local leader, you can't look for anybody who is a role model. As a result, what is happening today, we have all kinds of problems there. I think the parents and the teachers of the day today, you have to think. Getting marks important, getting ranks are important, getting ornaments are important. Please remember, the more important thing is to make them good citizens. Parents should ask your student, your child, whether he is a good citizen or not. Forget about the mark, 200 after 200. And that is one of the things missing today in our system there. But I am very happy here when I say the annual report. I am delighted to see the annual report. We have got a lot of curricular activities, extracurricular activities. Because these activities play a very, very important role in bringing attitudes and values. As I told you, the attitude of values cannot be taught in the classroom. It has to be developed in the school's environment. So the extracurricular, co-curricular activities play a very, very important role in molding the youth in terms of values and attitude.
So the attitude is very important. The positive attitude. Today most of us lack positive attitude. I think this is what we have to develop in our students. A good value system, a good attitude, a positive attitude in them, and develop necessary skill set which is essential for a particular group of study. I think if you can have a holistic development of all the four components in anybody, and he or she can be an absolutely successful individual, irrespective of marks he obtained, irrespective of where he studies, maybe a college, just your overcomers, you can join a college. Nothing wrong in about it. After all, most of us are self-made. We all know that we are all I will take by myself self-made man. I don't think I depend upon any of the teachers in my life to do whatever I want to do to them. If you have determination and courage, today you have got all kinds of facilities there. But till I complete my PhD, I never saw a computer. Even though I written 40 books on computers, but I have never seen a computer till I complete my PhD in my lifetime. Only when I was working there, it says self-taught, self-taught, and then I wrote books there. So what I am telling you, it is possible if you want to do that. Teachers can facilitate, parents can facilitate, but ultimately you have to get things done. You have to achieve what you want to achieve there. I think that extent this school is doing. I know I have seen a number of reports about the school. They are doing a wonderful job. The molding people in terms of values, in terms of attitude, in terms of things, I think this school is doing a wonderful job. But then school alone cannot do it. The parents have to play a very, very important role. Somebody was mentioning just before coming here, I think the principal was so happy. The principal only was telling, sir, the parents leave the children there, it's your headache now, we don't bother. He was mentioning, just now he was mentioning that. Leave children in the school there, now you look after the school, we don't bother about it. That is not the responsibility of the parents there. You may make a statement like that, I'm happy that you have faith in the school. That shows you have got enormous faith in the school and the principal, the teachers here. It's absolutely great. But then that is not the end of it. So you have to, parents have to play a very, very important role. You will not teach them subject. I don't know. Because my parents never know what I did in my lifetime. You don't need to teach that. But give them moral values to make them good citizens there. Don't force them to do what they do not want to do. Because today parents force on them things they do not like to do that. So the parents have to, as I told you, the parents of teachers and the teachers of our parents. So we have to work together. It's a collaborative effort of molding our youth of the country today. The society, the teachers and parents, all the three of us have to bring our youth to a level where one day we can think that the India can become a developed country. Maybe under 20, 30 years, not before that. Because we have to reach that, we have to travel a long way in terms of education, in terms of healthcare, in terms of per capita income. It's so pity yesterday, RB governor, like Subbarao, is a close friend of mine. Subbarao, we were working together in Andhra Pradesh. He was IAS officer from Andhra cadre. He was a junior to me. We were working together. He's a great man. He was the rank one. Was IAS, he was an all India rank, first rank. Subbarao. Today he is the governor of RBI. He comes over rural India. I know he comes over rural Andhra. I know him very well. Yesterday he made a statement. Today cost of all going up because people in the rural India started eating more. People in the rural India started taking more milk. What a ridiculous statement coming from a governor of RBI. He was a secretary of finance before becoming the governor, and we lived together in Delhi. So he was my next neighbor in Delhi. I was a member of UPSC.
A statement like RBI government making that rural people started eating more and living good lives, so the cost of things are going up. I think this India will never become developed country as long as people like them are in this country managing the affairs. It's never happened there. You know, in the planning commission of Government of India, not the Tamil Nadu planning where I was a member, planning of the Government of India made a statement. Those getting 26 rupees per day are rich people, are good people. They are not poor people. If you get 27 rupees, you are not a poor man. Please remember, in 27 rupees today, you can't get a bottle of water standing here. You know, you have, according to that 27 rupees, 80% of the Indian population will live below poverty line. 80% of the Indian population will live below poverty line. Now, if you want India to become a really developed nation, we have to do a lot of work. We have to make our youth understand all this importance of doing something back to the country there. Today, what is happening in this country there? Some percentage of 10% of the people are getting